Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Hello, Vivo. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. V2334. Good afternoon, everyone. Should I start my class? Yes, ma'am. Okay, I'm gonna start my class. What we discussed in our previous class? Ma'am, same. Just a minute. And self introduce. Self introduction. Okay, today we will learn how to introduce yourself properly. Okay, okay, just for a quick query. Do you have any mm, queries regarding tense? If you have, then feel free to ask me. Ma'am, past perfect continuous. I didn't teach you past perfect continuous. Did I? No, I guess. I taught you till past perfect tense, right? Yes, ma'am. Okay, only 7 people has joined. Where are others? I don't know. I think I should start my class. ওকে, আজকে আমরা শিখবো কি করে আমরা প্রপারলি নিজেদের আমি প্রথম সবার আগে আমার একটা পিডিএফ শেয়ার করার আছে। পিডিএফটা আমি শেয়ার করে নিই। প্লিজ ডাউনলোড দ্য পিডিএফ অল। Have you downloaded the PDF? I have sent one PDF in chat box. Can you please give a quick check and please download the PDF? Afsana, unmute yourself and tell me, have you downloaded the PDF? নো ম্যাম, আমি করছি। স্ক্রিনটা একটু ডিস্টার্ব হচ্ছিল তো ম্যাম, করছি আমি। Okay. Just download the PDF and let me know, then I will start my class, okay? Done. Done. Okay, I'm gonna share my screen right now. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, আজকে আমরা শিখবো formal introduction, which is a polite, professional way of introducing yourself, usually used in official or serious situations. Okay? কোথায় কোথায় আমরা where do we use formal introduction? In office, workplaces, during interviews, in meetings at school or colleges, while meeting with seniors, teachers or officials. Okay? What does formal introduction include? First, greetings. Your name. Greeting means hi. That is called greetings. Hello. These two words are greetings. Your name. My name is Joyasri De. Your position, role, purpose. What you have done, or like if you are in a school, then you have to mention which class from are you. ওকে, বাট যদি তুমি কোনো কলেজে থাকো বা যদি তুমি কলেজে পড়ে থাকো দেন তোমাকে বলতে হবে আমি এই কলেজ থেকে পাস আউট করেছি, আমি এই मैम কলেজ हिंदी में बोल मास्टर्स मैम बीच दिस में इज आप कौन सा लैंग्वेज बोल रही है?
It's Bengali. This is only for the Bengali people's class. But if you want to learn from Hindi class, then you should join 9 p.m. class. Okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, but you can hear my class. Most of the things are in English, but sometimes I have to use Bengali for because this is the class particularly for Bengali people. Okay, ma'am. Okay? Okay, what does a formal introduction include? কি থাকবে formal introduction এ? Greetings. Hi, my name is Joyashree De. I am your English teacher. Thank you. This is very short but a particular introduction. Good morning. Hello. Good morning. My name is Joyashree De. I am an English teacher. It's a pleasure to be here today. And nice to meet you all. This is the side of my introduction. Good morning. My name is Joyashree De. I am an English teacher or I am your English teacher. It's a pleasure to be here today. Another example. Good afternoon. I am Joyashree De and I work as an English instructor. Thank you for giving me this opportunity. এতদূর কারোর কোনো বুঝতে অসুবিধা আছে? নো ম্যাম। No, ma'am. ঠিক আছে। এবার আমি একটা ছোট করে লিখেছি, যদি আমি কখনো কোনো ইন্টারভিউতে দিতে যাই বা এখানে যদি কেউ কোনো ইন্টারভিউ দিতে যায় বা কোনো জবের জন্য কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করতে যায়, আমরা রিজিউমে লিখি অনেক সময়, তখন আমরা এইভাবে লিখে থাকি। আর যখন ইন্টারভিউতে যখন আমাদেরকে বলতে বলে যে ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ, তখন আমরা কি করে বলবো? গুড মর্নিং, মাই নেম ইজ জয়শ্রী দে and thank you for giving me this opportunity. I have completed my schooling or I have completed my secondary examination from ABC school where I scored 95% marks. I also completed my higher secondary education from ABC school. ABC school means you have to use your own school name there. Okay? With 80% marks. After that, I completed my bachelor's degree from ABC College and my master's degree from ABC University. I have also completed one internship where I gained basic teaching experience and learned how to interact with students. Now I am looking for a job as an assistant professor. I am hardworking, dedicated, and eager to learn. I want to use my knowledge and skills to support students and grow in academic career. Thank you for giving me this opportunity again. আমি এটাতে কি বলতে চাইছি? প্রথমে আমি গুড মর্নিং বলবো, তারপর আমার নাম বলবো, আমি কোথা থেকে স্কুলিং করেছি, আমি কত পার্সেন্ট মার্কস পেয়েছি, আমি কোথা থেকে গ্রাজুয়েশন করেছি বা কোথা থেকে মাস্টার্স করেছি, যদি আমি কোনো ইন্টার্নশিপ করে থাকি সেটাকে মেনশন করব, এখন আমি কি করতে ইচ্ছুক বা এখন আমি কি করছি সেটা আমি মেনশন করব। এইটুকু যেটুকু আমি লিখেছি সেটা আমি সবাইকে বলবো যে দুবার পড়তে, পড়ার পর যদি কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে, কারণ আমি প্রত্যেককে এখন এই ইন্টারভিউর সেলফ ইন্ট্রোডাকশনটা জিজ্ঞেস করব, সবাই সবার মতো করে আমাকে উত্তর দেবে। ঠিক আছে?